Die großhalle des galaktischen Rates vor Angst und What. 100 außerirdisch delegiert aus der ganzen Galaxie standen in ihren speziellen Plätzen, und die Stimmen vermischten sich zu einem lauten Aufruhr der Panik. Die massiven Bildschirme im Rund des Raums sehten immer und immer wieder dasselbe schreckliche Bild. Ein riesig flott unbekanntes Schiff bewegt sich auf die Außenwelten zu und zerstört als auf ihrem Weg. Admiral Kexnash von der Altarien Föderation schlug sein dreifingerige Faust auf sein Rednerpult. Sein Blauhort hat sich vor Sorg dunkel verfärbt. Die Invasoren kamen von jenseits unserer Galaxie, verkündete der Mensch. Sie haben bereits 3 Sternensystem ausgelöscht. Unsere Waffen kratzten kommen ihren Schiffen. Der Raum füllte sich mit ängstlichem Geflüster und wütenden Rufen. Viele Spezies hatten noch nie zuvor ein solches Historien gesehen. Von der höchsten Plattform aus erhob sich Großadmiral Wexter vom Zephyranischen Reich langsam. Sein großer, dünner Körper warf einen langen Schatten auf die anderen Delegierten. Die Zephyriner waren in der ganzen Galaxie als die größten Krieger und Erbauer der fortschrittlichsten Kriegsschiff bekannt. Wenn Wexter sprach, hörten alle zu. Angst wird unsere Welten nicht retten, sagt Wexter, dessen Stimmmuhelos durch die Riesighalle trug. Das Zephyranische Reich bieteten, ein kombiniert Flott gegen die Invasoren zu führen. Unsere Quantenschildtechnologie und Plasmakanonen sind die fortschrittlichsten der Galaxie. Gemeinsam mit unseren Verbündeten können wir dies Bedrohung stoppen. Viel delegiert nichten erleichtert. Die Zephyranischen Schiff waren wunderschön Kunstwerk mit geschwungenen Kurven und leuchtenden Energiefeldern, die Asteroiden wie Butter durchschneiden konnten. Der Vertreter der kristallinen Kollektiv, ein Wesen aus lebendigem Glas, erklang glockenartig, als sprach. Das Kollektiv schließt sich diese Flotten. Unsere Energiephasenwaffen werden ihre Plasmatechnologie perfekt ergänzen. Ein nach der anderen willigten die größten Militärmächte der Galaxie ein, zusammenzuarbeiten. Doch in einem kleinen, abgelegenen Sektor der Halle saß Botschafterin Sarah Chen von der Erde still die. Sie war ein mittelalterliche Frau mit grauem Haar und müden Augen. Die meisten anderen Delegierten hatten vergessen, dass die Menschen überhaupt Teil des galaktischen Rates waren. Die Erde galt als rückständig Welt mit primitiver Technologie. Admiral Wexter bemerkt die einsam sitzenden Menschen. Ein grausames Lächeln glitt über sein Gesicht. Botschafterin Chen, rief mit vor falscher Hofflichkeit triefender Stimme. Sicher will euch die Erde einen Beitrag zu dieser großen Anstrengung leisten. Vielleicht konnten sie einige ihrer reisenden Metalschiffe anbieten. Galakte Welti sich durch die Halle. Jeder kannte die menschlichen Schiff, groß, hässlich Metalklotz, die sich langsam durch den Weltraum bewegten. Während andere Spezies gelend hatten, reine Energie für all zu nutzen, verwendeten Menschen immer noch altmodisch Raketen und Geschoss. Ihr Schiff schienen eher in ein Museum zu gehören als in ein echt Raumschlacht. Sarah Chen stand ruhig auf. Sie war nicht groß oder beeindruckend wie die anderen Delegierten, aber etwas in ihren Augen bracht einige der klugeren Aliens dazu, das Lachen zu verstummen. Die Erde wurde Hoheitsgebiet verteidigen, sagt sie schlicht. Unsere Flotte ist bereits in Position. Dies lässt noch mehr Galakte aus der Zephyranisch Admiral konnte sich kaum beherrschen. Ihr Flott? Dies alten Relikt, die es kaum bis zu ihrem Mond geschafft haben? Mein lieb Botschafterin, das hier ist ernsthafter Krieg, kein Parade historischer Kuriositäten. Sarah Chen sagte keinen Ager über die Beleidigungen. Sie hat sie schon einmal gehört. Die menschliche Flott wird das Solsystem halten, wiederholt sie. Wir bitten now, dass sie an Sieg geben, unsere Zivilisten zu evakuieren, falls wir versagen. Weiteres Galakte erfüllt die Halle. Großadmiral Wexter schüttelte den Kopf, was wie Mitglied außer. Sehr wohl, Botschafterin. Wir werden ihr Überlebenden retten, nachdem wir die Asterisk wirklich Asterisk Schlacht geschlagen haben. Versuchen sie, uns nicht im Weg zu stehen. Die Sitzung in die mit großen Reden über galaktische Einheit und fortschrittliche Technologie. Die kombiniert außerirdisch Flott wird sich am Rand des menschlichen Raums treffen, sich den Invasoren entgegenzustellen. Es war die größte Ansammlung von Kriegsschiffen in der galaktischen Geschichte. Als die Delegierten den Sail verließen, scherzten viel über die Menschen in ihren alten Schiffen. Aber Sarah Chen ging allein zurück zu ihrem kleinen Transportschiff. Sie aktiviert einen sicheren Communications-Kanal zur Erde. Ratkommando, hier ist Botschafterin Chen. Die anderen Spezies werden in 48 Stunden bei Sol eintreffen. Status der Heimatflotte.
die Antworten stim war ruhig und professionell. Al Schiff sind in Position, Botschafterin. Die Jungsen Madel sind bereit. Sagen es ihnen, die Galaxie schaut zu, sagt Sarah. Sieht, all darin zu erinnern, warum Menschen kein Hubschenschiff bauen. Weit entfernt, im Solsystem, stand Kapitanin Elena Rodriguez auf der Brücke der US Unyieldingsstar. Durch die dick gepanzerten Fenster saw sie den Rest der menschlichen Verteidigungsflotte in Formation. Jed's Schiff war genau das, was die Aliens beschrieben hatten. Ein massiver Block aus Metall und Panzerung, übersat mit Waffentürmen und Communicationsarrays. Die Unyielding selbst war über 60 Jahre alt. Ihr Hull war von Dutzenden Schlachten gezeichnet und mit Flicken übersat. Die Hauptgeschütze waren riesige Metallzylinder, die im Vergleich zu den leuchtenden Energiewaffen anderer Spezies primitiv aussahen. Kapitän, meldet Communicationsoffizier. Langstreckensensoren erfassen die Annäherung der außerirdischen Flotte von galaktisch Nord. Geschätzt Ankunft in 36 Stunden. Rodriguez nickte. MSIE betet die Brückenbesatzung in Rennstationen. Im Gegensatz zu den sauberen, automatisierten Brücken außerirdischer Schiff war die menschliche Brückenwolle manuelle Steuerungen, Backup-System und redundante Ausrüstung. Als war gebaut, zu funktionieren, selbst wenn das Halbschiff zerstört war. Und die Flotte signalisieren, befahl Rodriguez. Als Schiff aufgefeckt stationen. Beginnen sie mit den letzten Vorbereitungen. Über die gesamte menschliche Formation hinweg begannen Altkriegsschiffe, die Schott außerhin, mit verborgener Energie zu sammeln. Besatzungen, die ihr ganzes Leben auf diesen Moment trainiert hatten, gingen ihren vertrauten Routinen nach. Waffen, die Uralt schienen, wurden mit Munition geladen, die Planeten sprengen konnte. Die Außerirdischen kamen mit ihren Hubschenschiffen und fortschrittlichen Technologien. Sie dachten, sie verstanden etwas von Kriegsführung, weil sie mächtige Waffen und Starkschilde hatten. Aber sie hatten noch nie gegen Menschen gekämpft. Sie würden gleich lernen, dass manchmal die ältesten Schiffe die größten Überraschungen bereithielten. Die kombiniert außerirdisch Flotte fiel am Rand des Solsystems dem Überlicht flog, wie ein Gleis entwog todliche Schönheit. Tausend Schiff breiteten sich in perfekter Formation im All aus, ihr Hullen schimmerten vor Energieskilden, ihr Waffen glühten vor geballter Kraft. Großadmiral Wexter stand auf der Brücke seines Flaggschiffs, des kosmischen Triumphs da. Das Schiff war ein Meisterwerk saffaranischer Ingenieurskunst, geformt wie ein graseler Vogel mit Flügeln aus reiner Energie. Bericht, befahl er. Sir, unsere Scanner haben die menschliche Verteidigungsflotte lokalisiert, meldet sein Waffenoffizier. Sie sind in einer lockeren Formation im den vierten Planeten, den Mars, positioniert. Zeg sie befahl Wexter. Das Hauptbild füllte sich mit einem Anblick, der mehrere Brückenoffizier laut auflegen ließ. Die menschliche Flotte so genauso aus wie in den Witzen vom galaktischen Rat. 67 Schiffhingen im Raum wie Altmetallkisten, ihr Hullen dunkel und von nah ben gezeichnet. Bei den 7 Sonnen, horcht Captain Thexley vom kristallinen Kollektiv. Sind das tatsächlich Kriegsschiff? Sie sehen aus wie Frakte aus der Zeit meines Großvaters. Wexter studiert die Formation mit dem Orgeins erfahrenen Krieges. Die Schiff schienen wohllos verteilt, one elegant Kampfmuster. Vergroßen sie das Führungsschiff. Das Bild zoomte auf die US Unyieldingsstar. Das Gelagte auf der Brücke wurde lauter. Das Schiff war übersat mit Flicken und Reparaturen. Sir, meldet der Scanoffizier. Communicationssystem verwendet einfach Radiowellen. Sollen wir Kontakt aufnehmen? OJA, sagt Wexter mit einem grausamen Lächeln. Lassen sie uns mit diesen tapferen Kriegen sprechen. Menschliches Schiff, hier ist Großadmiral Wexter vom Zaffaranischen Reich. Sie sind klar intelligent. Kapitulieren sie jetzt, und wir sichern eine sichere Evakuierung zu. Ein lange Pause. Dann kam ein einfach Radioantwort. Unbekannte Flotte. Hier ist Kapitänin Elena Rodriguez von der US Unyieldingsstar. Ihre Absichten in diesem System sind unklar. Machen sie ihr Anliegen klar oder ziehen sie sich sofort zurück. Die Brückenoffizier starten sich ungläubigen. Wexter beut sich vor. Vielleicht verstehen sie die Situation nicht. Wir repräsentieren über 50 Zivilisationen. Unsere Waffen können Planeten zerstören. Ihr alten Schiff sind kein Bedrohung. Dies ist ihr letzte Chance. Rodriguez Stimme war eisig. Negativ.
Die Solverteidigung macht Word nicht zur Quitchen. Menschliches Hoheitsgebiet Word von menschlichen Schiffen verteidigt. When SIE passieren wollen, müssen SIE durch uns durch. Das Gelagte auf der Brücke war schallend. Sir, meldet der taktische Offizier. Die Teilits ganz sagen, Ihre Panzerung sind simple Metallurgien. Ihre Waffen sind kinetische Projektilsystem. SIE verwenden nicht einmal richtig Energieskild. Als Schiff, Gefechtsbereitschaft, Befehl wächste. Waffen auf Minimaleistung. Wir wollen SIE nicht komplett vaporisieren. Vielleicht können wir ihr Triebwerk deaktivieren und ein paar Jeffengine nehmen. Über die außerirdische Flotte hinweg kämen 1000 Waffensysteme online. Plasmakanonen gluten weiß, Energielansen sagten. Im Kontrast dazu blieben die menschlichen Schiff still und dunkel. Für die außerirdischen Sensoren sahen SIEUSY totemol. Auf der Brücke der Unyielding nahm Rodriguez den taktischen Bericht MIT der gleichen Gelassenheit entgegen, die SIE sieht 20 Kampfjahre trug. SIE aktivieren Waffen, meldet der Sensoroperator. Energiet springen als Skalen. Verstanden, antwortet Rodriguez. SIE blickte sich auf ihre Brücke, so die Männer und Frauen, die MIT durch die Maßkonflikte gekämpft hatten. All Veteranen. All Profis. Und die Flotte signalisieren, befahl SIE. All Schiff auf Condition rot. Waffen frei. Bereit machen zum Gefecht. In der gesamten menschlichen Formation erwachten die alten Kriegsschiff, die tot erschienen waren, plötzlich zum Leben, aber nicht auf eine Weise, die außerirdischen verstehen konnten. Statt gleichende Energiefelder sehten SIE Hitzesignaturen Dutzende verborgene System. Statt exotische Waffen drehten SIE einfach ihr hässlichen Metallterm in Richtung des Feindes. Die Außerirdischen hatten ihren ersten Fehler gemacht. SIE dachten, SIE wussten, was SIE vor sich hatten. SIE sahen alt Schiff MIT alten Waffen und nehmen, einen alten Feind vor sich zu haben. SIE standen kurz vor der Entdeckung, dass es einen Unterschied gibt zwischen alt und Veraltet, zwischen primitiv und wirkungslos. Der erste außerirdische Angriff traf wie ein Regenbogenfarben in Tots. 1000 Energiewaffen führten gleichzeitig und füllten den Raum MIT Stromen aus Plasma, Quantenblitzen und reiner Zerstörungskraft. Die Strahlen trafen die menschlichen Schiff in gleichenden Blitzen, die selbst vom Mars aus zu sehen waren. Auf der Brücke des kosmischen Triumphs beobachtet Großadmiral wächste zufrieden, wie die Eröffnungsaufsehne Flotte die primitiven menschlichen Schiff traf. Volltreffer in ihrer gesamten Formation, meldet sein Waffenoffizier aufgeregt. Sir, die Schiff sollten noch Damp sein. Doch als die gleichenden Blitzwirbelsten, erschien etwas Unmögliches auf den taktischen Displays. Die menschlichen Schiff waren immer noch die. Nicht nur waren SIE unversert, ihre Energiesignaturen wurden sogar stärker. Was? Valenti wächste und bucht sich in seinem Kommandosessel vor. Scannen SIE erneut. Dies Wort können nicht stimmen. Sein Scanoffizier, dessen Silben hat sich vor Verwirrung bleikte, meldet, Sir, die Wort sind korrekt. Irgendwie steht ihr Energieabgabe. Es ist, als ob unsere Waffen ihren Systemen Energie zuführen, anstatt SIE zu zerstören. Über die gesamte außerirdische Flotte hinweg füllten ähnliche Meldungen die Kommunikationskanäle. Kapitän, die eben noch gelagt hatten, sprachen jetzt MIT wachsende Besorgnis. Unmöglich, erklärt Captain Thexley vom kristallinen Kollektiv. Nichts kann so viel Plasmaenergie absorbieren und überleben. Ihr Schiff sollten geschmolzenes Metall sein. Doch die menschlichen Schiff hingen unverandet im Raum. Tief in diesen hässlichen Metallhüllen wandelten System, die sich die außerirdischen nie hatten vorstellen können, lese ihr Energieingriff in Kraft m. Auf der Brücke der Unyielding beobachtet Captain Rodriguez, wie ihr Energiet stetig stiegen. Energieabsorption bei 90% Effizienz, meldet Technikoffizier MIT einem leichten Lächeln. All Kondensatebank laden sich gut auf, Kapitän. Die Hull der Unyielding möchte für außerirdisch Scanner wie einfaches Metall aussehen, doch der Schein trug. Unterschichten ablative Panzerung verbargen sich metamaterial Gitter, die entwickelt worden waren, am Energieingriff direkt in die Schiffssystem zu leiten. Was wie primitive Metallplattierung außer, war in Wirklichkeit ein komplexes System, das fast jede Form von Energieauf absorbieren und umleiten konnte. Führer erneut. Maximal Leistung, Befehl wächste. All Schiff, konzentriert Führer auf das Führungsschiff.
Die zweite Sav war noch intensiver als die erste. Jedes Schiff der außerirdischen Flott fuhrt auf das menschliche Flaggschiff, Genig Energie, einen kleinen Mond zu springen. Der Raum im die unyielding Word weißglühend. Und als das Licht verblasst, war das alt menschliche Schiff nicht mehr intakt, es bewegt sich. Bei den 7 Sonnen, horcht wächste, als sein Sensoren die unmögliche Wahrheit sehten. Das menschliche Schiff beschleunigte direkt auf sein Flott zu, sein primitive Fusionsantrieb plötzlich strahlend vor Energie, die für solch ein altes Design unmöglich schien. Was die außerirdischen nicht verstanden, menschlich Fusionsantrieb waren keineswegs primitiv. Waren Motoren mit variable Leistung, die Jalang auf Minimaleistung laufen oder Reaktoren bis in gefährlich Grenzen pushen konnten, wenn die Schlacht es verlangte. Über die gesamte menschliche Formation hinweg erwachten die 67 Schiff, die eben noch tot im Raum geschwebt hatten, plötzlich zum Leben. Ihr Triebwerk strahlten auf wie Nugeberin Stern, als vorwärts schossen und mit verbluffender Geschwindigkeit die Distanz der außerirdischen Flott schlossen. Das ist unmöglich, schrie Wächste. Die Schiff sollten sich nicht so schnell bewegen können. Sir, beschleunigen mit 12 Standard Gravitationen, meldet sein taktischer Offizier mit angstvoller Stimme. Bei dieser Rate werden in 18 Minuten in unsere Formation sein. Al Schiff, Ausweichmanöver, befahl Wächste. Lassen nicht die Distanz schließen. Doch die außerirdische Flott, trotz all ihrer fortschrittlichen Technologie, war für Energiekämpfe auf lange Distanz designt. Ihr Schiff waren schnell und wendig, aber nicht für die brutale Nahkampftaktik gebaut, für die menschliche Schiff gemacht waren. Kapitanin Rodriguez stand gelassen auf ihrer Brücke, worin die Distanz umfangend rapid schrumpfte. Durch die gepanzerten Sichtfenster so wie die außerirdischen Schiff zu zerstreuen begannen, schonen Formationen brachen auseinander, als Panik ausbrach. Kapitän, meldet Waffenoffizier. Wir nähern uns dem optimalen Führbereich. All geschützt geladen und bereit. All Schiff, hier ist unyielding kündigte Rodriguez über das Flottencommunicationssystem an. Sieht, die sind Preiseln zu sagen, wie echt Kriegsschiff aussehen. Waffen frei. Feuern nach Belieben. Was als nächstes geschah, wird in Militärakademien across the Galaxy für Jahrhundert in Erinnerung bleiben. Die menschlichen Schiffe öffneten das Feuer mit Waffen, die außerirdischen als primitiv Relikt abgetan hatten. Doch es gab nichts Primitives in einer Railgun, die einen Wolframstab auf 15% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen konnte. Die erste Sav riss durch die außerirdische Formation wie ein Orkan durch einen Blumengarten. Railgun-Geschoss durchschlugen Energieskilled, als wären dies nicht vorhanden, und verwandelten die schonen außerirdischen Schiffe in expandieren Trümmerwolken. Reakten, die wie simpel chemisch Geschoss aussehen, enthalten plötzlich Lenksystem, die fortschrittlicher waren als in der außerirdischen Flott. Wandern sich durch Abwehrfeuer, künstlichen Intelligenzen berechneten mit unmenschlicher Precision die Flugbahnen. Und hinter den kinetischen Waffen kam das Nuklearfeuer. Sprengköpfe, die dafür designt waren, Asteroiden miteinander zu zerstören, entfesselten ihren Zorn unter den außerirdischen Schiffen und verwandelten die eleganten Gefahrt in Kurzelbig, helle Stern. Die Schilder sind nutzlos, kreischte ein Mechanader Kapitän über die Communication. Die Geschoss sind zu schnell. Durchdringen unsere Energiebarrieren einfach. Mein Schiff ist getroffen, meldet ein Plasmalord-Kommandant. Hallenbruch auf allen Decks. Wir verlieren Atmosphäre. Wächste beobachtet entsetzt, wie sein Skone Flott von Waffen in Stuck gerissen wird, die für Museumstuck geholten hat. Sein taktisches Display zeigte Schiff nach Schiff, das als menschliches Feuer seins Jelle mit tödlicher Precision fand. Why? Flüsterte in Stadt auf die sich nähernden menschlichen Schiff. Why machen das? Die Antwort war einfach, aber die fortschrittenen außerirdischen Zivilisationen in ihrem Streben nach elegante Technologie vergessen hatten. Die Menschen hatten nie aufgehört, einander zu bekämpfen. Während andere Spezies den Frieden erregt und ihre Waffen verfeuert hatten die Menschen Jahrhundert damit verbracht, ihre Waffen tödlicher zu machen. Jedes menschliche Schiff war ein Veteran zahlreicher Konflikte. Jedes Waffensystem war im echten Kampf verprobt. Jedes Design war durch die Hartlomeisteren der Gefechtserfahrung verbessert worden. Die Außerirdischen hatten Schiff gebaut, Amanda außerirdisch zu beeindrucken. Die Menschen hatten Schiff gebaut, Feinde zu toten und Schlachten zu überleben. Es gab einen Unterschied.
Und diese Unterschied wird die außerirdisch Flott als Kosten. Als die menschlichen Schiff auf Nahkampfdistanz herankommen, mitgenommen in Hullen gezeichnet, aber intakt, wirst and Admiral wächste endlich den Fälle, den sein Flott begangen hat. SCI hatten nicht gegen Primitiv gekämpft. SCI hatten gegen Spezialisten gekämpft. Kapitanin Rodriguez stand auf der Brücke der Unyielding Asterisk, als sich ihr Hauptgeschütz auf das außerirdisch Flaggschiff richteten. Die massiven Waffensystem, die in außerirdischen Augen primitiv und plump ausgesehen hatten, sehten nunnerin warens weg. Jeds Geschützrohr war länger als die meisten außerirdischen Schiff. Zielt auf das groß-safarane Schiff, befahl Rodriguez ruhig. Hauptgeschütz, Feuern auf Wirkung. Die Unyielding erzittete, als ihre Primawaffen ihren Zorn entfesselten. Zwei Strom von Wolframstäben, jeder auf 15% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, resten durch den Raum aufwächst des Flaggschiff zu. Großadmiral wächste hat weniger als ein Sekund, das Ankommen für zu registrieren, beveres traf. Die Wolframstäbe trafen auf die Energieskild seines Schiffs und durchstrangen SCI, als wären SCI nicht existent. Die Geschoss durchschlugen die anmutige Hull des kosmischen Triumphs y Kugeln durch Papier und hinterließen perfekt rund locker, die sofort Atmosphäre und Energie ausströmen ließen. Hullenbrush auf Decks 4 bis 12, schrie sein Schadenskontrolloffizier. Sir, unsere Schilder können kein festen Geschoss aufhalten, die sich solchen Geschwindigkeiten bewegen. Über das gesamte Schlachtfeld hinweg spielte sich die Gleichschine b. Schiff, die für Energiekämpfe gebaut worden waren hilflos gegen kinetische Waffen, die ihre Verteidigung einfach ignorierten. Die menschlichen Schiff bewegten sich durch die außerirdische Formation y Raubtier und Turbut. Ihre hässlichen, narbigen Hullen absorbierten Energiewaffentreffer und leiteten die Energie in ihr eigenen System, während ihre primitiv aussehenden Geschütze mit verracklicher Leichtigkeit durch außerirdische Verteidigungen fechten. Al Schiff, Rucksack, befahl Wexter endlich, sein Stimmbrach vor Scham der Niederlass. Al Gefahrt, sehen sich sofort zurück. Wir können die Schlacht nicht gewinnen. Doch Kapitanin Rodriguez war mit ihrer Lektion noch nicht fertig. Negativ, Admiral, sagt SCI über den offenen Kanal. SCI kämen hierher, menschliche Fähigkeiten zu beurteilen. Die Vorführung ist noch nicht abgeschlossen. Die menschliche Flotte beginnt zu manövrieren und verfolgt die fliehenden außerirdischen Schiffe mit der unerbittlichen Entschlossenheit von Jagdwolfen. SCI waren als primitiv abgetan, als Relikt verlacht, als irrelevant ignoriert worden. Jetzt war es an der Zeit, sicherzustellen, dass die Galaxie diesen Fällen nie wieder Mädchen wird. Die Schlacht, die mit außerirdischem Galakte begonnen hat, endet mit außerirdischen Schreien, die durch das Sonnensystem holten. Die Trümmer der einst fortschrittlichsten Flotte der galaktischen Geschichte trieben in langsam expandierenden Wolken. Großadmiral Wächstes Flaggschiff schlicht durch den Raum, sein elegant Hull gebosten und Villa in Dutzenden Stellen Atmosphäre. Die Hälfte seiner Brückencrew war tot oder verwundet. Schadensmeldung, Valenti Wächste, obwohl die Antwort bereits kannte. Sein Überleben taktische Physikerin, deren Silben Haut von Elektrobranden geschwort war, blickte von ihrer beschädigten Konsole auf. Sir, wir haben 68% der Flotte verloren. Die meisten Überlebenden sind schwer beschädigt. 68%. Fast 7.000 Schiff, die 50 Zivilisationen und Jahrhundert technologischen Fortschritts repräsentierten, waren von 67 menschlichen Schiffen zerstört oder außer Gefecht gesetzt worden, die Museumstück außerhin. Wie viel menschliche Schiff haben wir zerstört? Fragte Wächster, obwohl die Antwort versteht. Keines, Sir, kam die geflüsterte Antwort. All bleiben einsatzfähig. Das Communicationsboard nistet. Die Stimme von Kapitanin Rodriguez war so ruhig und professionell wie zu Beginn der Schlacht. Admiral Wächster, hier ist Rodriguez. SCI haben das Solsystem umgehend zu verlassen. Jeder Rückkehrer wird one Warnung vernichtet. Warten SCI, rief Wächster verzweifelt. Kapitän, bitte. Die echte Bedrohung ist noch die Invasoren von jenseits unserer Grenzen. Erklären SCI. Ein flott unbekanntes Schiff bewegt sich durch die Außenwelten, erklärt Wächster hastig. SCI haben bereits 3 Sternensysteme ausgelöscht. Unsere kombinierte Flotte sollte SCI stoppen. Ein Pause. Dann klang Rodriguez Stimme leicht amüsiert. Und SCI dachten, die beste Taktik wäre, die Kapitulation der einzigen Spezies zu fordern, die noch weiß, wie man einen echten Krieg führt.
Die Wahrheit traf wächste wie ein physischer Schlag. In ihrer Arroganz hatten sie die ein militarisch Kraft bei sich schieben wollen, die ihnen tatsächlich helfen konnte. Kapitän, sagt wächste, sein Stolz brach vollends. Wir brauchen ihre Hilfe. Unsere Waffen sind nutzlos gegen Feinde, die sich nicht in die Regeln halten. Aber ihr Lut. Sie kämpfen wie sie. Wie Killer. Wir kämpfen wie überlebend, korrigiert Rodriguez in. Das ist ein Unterschied. Wir toten nicht aus Vergnügen, Admiral. Wir toten, weil wir sehr darin sind. Durch sein beschädigten Sichtfenster sah wächste, wie die menschlichen Schiff langsam in ihre Verteidigungspositionen zurückkehrten. Selbst jetzt, nach der Demonstration ihrer überwältigenden Überlegenheit, hielten sie ihre Formationen und Waffen bereit. Was wissen sie über diese Invasoren? Fragte Rodriguez. Wächste übermittelte die spärlichen Daten. Unbekannte Schiff, Waffen, die konventionell Verteidigung ignorierten, kein Interesse in Communication. Klingt vertraut, sagt Rodriguez nach der Überprüfung. Klassisches Auslöschungsmuster. Diese Invasoren versuchen nicht, Gebiet zu erobern. Sie versuchen, alles Leben in der Galaxie zu eliminieren. Wächstes Herr setzte einen Schlag aus die menschlichen Offiziere diskutierten das galaktische Aussterben, als wäre es ein taktisches Problem. Wer denn sie uns helfen? Fragte wächste. Das hängt davon ab, Admiral. Sind sie bereit, menschliche taktische Doktrin zu folgen? Unser Weg zu kämpfen, hat nichts mit dem zu tun, was sie gewohnt sind. Wenn wir eine Auslöschungsbedrohung bekämpfen, kämpfen wir, zu gewinnen, und wir nutzen jede verfügbare Waffe. Wächste dachten sein schonen Schiff, die in weniger als eine Stunde zu Schrott reduziert worden wären. Dachten die eleganten Taktiken, die sich als völlig wortlos erwiesen hatten. Sagte schließlich. Wir werden ihnen folgen. Gott. Signalisieren sie ihren überlebenden Schiffen, sich hinter der menschlichen Flotte zu formieren. Wir gehen auf die Jagd. Als sich die Nachricht von der Schlacht in der Galaxie verbreitet, war die Wirkung unmittelbar und tiefgreifend. Die Spezies, die über die Primitive Technology der Menschheit gespottet hatten, verstummten, als die Bericht eintreffen. Die kombiniert Flucht der fortschrittlichsten Zivilisationen des bekannten Weltraums war von Waffen zerstört worden, die immer noch Geschoss und Sprengstoff verwendeten. Auf hundert verschiedenen Welten studierten Militäranalysten die Aufzeichnungen der Schlacht mit wachsendem Erstaunen und Entsetzen. Die Menschen hatten nicht einfach nur gewonnen. Sie hatten so vollständig gesiegt, dass es die Definition galaktischer Kriegsführung nu schrieb. Botschafterin Sarah Chen erhielt die Bericht in ihren Quartieren an Bord des Transportschiffs, das sie zerade zurückbrachte. Sie las die Verlustlisten und Schadensbewertungen mit demselben ruhigen Ausdruck, den sie im galaktischen Ratserschau getrieben hat. Ihr Assistent, ein junger Diplomat namens Jackson, blickte von seinem Datapad auf. Botschafterin, die galaktischen Medien bezeichnen es als die einseitigste militärische Niederlage der Geschichte. Einige sagen, die Menschheit stellt eine Bedrohung für den galaktischen Frieden dar. Sarah Chen lächelt zum ersten Mal sieht wochen. Lassen sie denken, was sie wollen, Jackson. Wichtig ist, dass sie uns endlich ernst nehmen. Währenddessen, in den Tiefen des Raums jenseits des Galaxienrands, beobachteten die wahren Invasoren die Schlacht durch ihre eigenen Sensoren. Ihre künstlichen Intelligenzen analysierten die menschlichen Taktiken und Waffen mit kalter, berechnender Precision. Zum ersten Mal seit Beginn ihrer Auslöschungskampagne trafen sie auf etwas Unerwartetes. Ein Spezies, die so kämpfte wie sie, ein Spezies, die Waffen zum Toten und nicht zur Schaustellung bot. Ein Spezies, die Kriegsführung als Beruf und nicht als Kunstform betrachtet. Die Invasoren begannen, ihr Plan zu berechnen. Die Verteidiger der Galaxie waren nicht so schwach, wie sie angenommen hatten. Zumindest einige von ihnen wussten, wie man einen echten Krieg führte. Zurück im Solsystem stand Kapitän Rodriguez auf ihrer Brücke und beobachtet, wie sich die außerirdischen Überlebenden hinter ihrer Flotte formierten. Sie flogen in zerlumpten Formationen, ihr schonen Schiff waren gezeichnet und gebrochen, ihre Besatzungen durch die Niederlage demütig, aber sie waren im Leben und noch willens zu kämpfen. Das war etwas, womit sie arbeiten konnte. Als Schiff, hier spricht Rodriguez, kündigte sie der kombinierten menschlichen und außerirdischen Flotten. Kurs auf die Außenwelten setzen. Sieht, diesen Invasoren zu sagen, was passiert, wenn sie unsere Galaxie bedrohen.
Die menschlichen Schiff drehten sich in Richtung Tiefraum. Ihre hässlichen Hullen waren gezeichnet, aber intakt. Ihre Besatzungen waren bereit für das, was als nächstes kommen wird. Hinter ihnen folgten die Überreste der galaktischen Flotte. Sie lachten nicht mehr über die Relikte US Sol. Sie hatten auf die Hart togelernt, dass manchmal die ältesten Schiff die größten Geschütze mit sich führten. Und die primitivste Spezies am meisten über den Krieg wusste. Die Galaxie wird die Menschheit nie wieder unterschätzen. Die kombiniert Flotte aus menschlichen und außerirdischen Schiffen rast durch den Hyperraum in Richtung der Außenwelten. An Bord der UES Unyielding studiert Kapitanin Rodriguez die übermittelten Daten der Invasoren. Die Aufzeichnungen sehen Schiff von monströser, organischer Form, die ganz planeten in gigantischen Energiesystemen aufsorten. Sie assimilieren die gesamte Masse eines Planeten, murmelt Commander Hayes, der Technikoffizier. Nicht nur zerstören. Sie verwandeln alles in reine Energie und etwas anderes. Etwas, das an sich Sensoren nicht erfassen können. Rodriguez nickte. Genau wie bei den Aufständen in den äußeren Kolonien. Die Rebellen hatten dies Prototypen Energiekonverter. Erinnern Sie sich, Hayes? So gut, Kapitän. Wir haben damals die Valiant verloren. Hayes Gesicht wird hart. Dies Invasoren nutzen ein ähnlich, aber weitaus fortschrittlichere Technologie. In diesem Moment meldet sich der Communicationsoffizier. Kapitän, Admiral Vexter bittet um Erlaubnis, seinen taktischen Vorschlag zu übermitteln. Rodriguez just leise. Lassen Sie ihn durchkommen. Vexters Bild erschien auf dem Hauptbildschirm. Workte gieltet, sein wir Augen waren von tiefer Erschöpfung gezeichnet. Kapitanin Rodriguez. Mein Analysten schlagen vor, die feindliche Flotte mit einem konzentrierten Angriff an ihre verbliebenen Quantenstoßstrahlen zu umzingeln und zu destabilisieren. Ein klassisch zephyranisch Einschließungstaktik. Rodriguez schüttelte den Kopf. Das wird nicht funktionieren, Admiral. Ihre Taktiken sind für einen Gegner, der Regeln befolgt. Diese Haie tut das nicht. Wir werden Sie nicht umzingeln. Wir werden Sie coden. Coden? Fragte Vexter ungläubig. J.A. Ihre schicken, aber beschädigten Schiff werden sich als perfekte Code präsentieren. Sie werden sich zurückziehen, sobald der Feind angreift, und sie hin direkt in unser Schussfeld. Vexter staat Sie sichtlich schockiert von diesem Konzept, das gegen jedes Prinzip zephyrranischer Krieg sehr verstig. Sie schlagen vor, dass wir die Flucht vortäuschen? Dass wir uns als Lockvogel benutzen lassen. Wir nennen es den Hammer und Amboss, Admiral, sagt Rodriguez trocken. Ihr Schiff sind der Code, der den Feind in ein Falle lockt. Mein Schiff sind der Hammer, der in sich mettet. Einfach. Effektiv. Und es erfordert, dass Sie ihren Stolz schlucken und tun, was funktioniert, nicht was ehrenhaft ist. Es herrschte ein langer, schwer Still auf der Brücke des kosmischen Triumphs da. Rodriguez konnte fast die Zahnräder ratten hören, die in Vexters Kopf arbeiteten, als Jahrhundertelte Traditionen gegen das nackte Überleben abwog. Schließlich, mit einem Blick, der pure, demütigend Einsicht sagte, nickte langsam. Wir werden unser Protokoll halten, Kapitanin. Geben Sie die Koordinaten für die Codeposition durch. Gute Entscheidung, sagt Rodriguez und beendet die Communication. Sie wandte sich an ihre Brückencrew. Sie haben gehört. Bereiten Sie all Waffensystem vor. Besonders die Gravitationsbomben und die neuen Plasmaminen aus dem Jupiter-Konflikt. Wenn dies Dinge Energie fressen wollen, dann werden wir ihnen ein Festmahl servieren, an dem Sie ersticken. Ein grimmiges Lächeln ging durch die Brücke der Unyielding Star. Sie waren wieder in ihrem Element. Dies war kein Krieg der Ehre oder der eleganten Manöver. Dies war ein Hinterhalt. Und die Menschheit hat das Handwerk des Hinterhalts zur Perfektion getrieben. Die während Flotterei die Koordinaten des jüngsten Angriffs der Invasoren, das Trimasystem. Was Sie vorfanden, war kein Schlachtfeld, sondern ein Nichts. Wo einst ein lebendiger Planet mit drei Mondengüsen war, schwebte nun nur noch ein glühender, geschmolzener Kern in einem Meer aus Staub und Trümmern. Dies still war unheimlich. Dies? Effizienz ist beunruhigend, murmelt Rodriguez. Plötzlich piepste der Langstreckensensor. Unbekannte Kontakt im Rand des Systems. Sie bewegen sich mit unglaublicher Geschwindigkeit auf uns zu. Auf dem Hauptbildschirm tauchten die Invasoren auf.
Ihr Schiff waren kein Gefahrt im herkömmlichen Sinne, sondern riesig, amobenhaftige Bilder aus schwarzem, energieabsorbierendem Material, umgeben von einem schimmernden, hungrigen Energiefeld. SciFi kommunizierten nicht. SciFi manövrierten nicht. SciFi strömten einfach auf die Flot zu, wie ein Schwarm Heuschrecken. Al Schiff, Codefamation, Befahl Rodriguez. Admiral Wechster, führen SciFi ihr Schiff wie besprochen aus. Die verbliebenen zephyranischen und mechanoiden Schiff, ihr eleganten Hullen immer noch gezeichnet von der letzten Schlacht, bewegten sich nach vorn und eröffneten das Feuer. Ein Spektakel aus bunten Energiestrahlen traf auf die vordersten feindlichen Schiff. Doch die Energiestrom wurden einfach von den schwarzen Hullen verschluckt, die daraufhin heller aufleuchteten. Bestätigt. SciFi absorbieren die Energie, meldet Hayes. Genau wie ein C** unyielding**, na, rücksichtslose. Wie vorhergesagt, brachen die Invaseren sofort aus ihrer Formation aus und stürzten sich gierig auf die vermeintlich schwachen, aber energiereichen außerirdischen Schiff. Wechsters Flot gegen den geplanten Rückzug, zog die mobenhaften Jäger mit sich und lockte SciFi tiefer in das System hinein, direkt in die Killzone. Jetzt, befahl Rodriguez. Aus dem Schatten der zerstörten Mond torchte die menschliche Flot auf. Doch die Seas malführten SciFi kein Railguns oder Nuklearwaffen. Stattdessen schleuderten SciFi Tausend von Containern in den Weg der heranreisenden Invaseren. Gravitationsbomben und Plasmaminen sind aktiviert, meldet der Waffenoffizier. Das Buffet ist eröffnet. Die ersten Invasorenschiff prallten in das Minenfeld. Die Gravitationsbomben zerrten in ihre Struktur und verlangsamten SciFi brutal, während die Plasmaminen explodierten und gewaltig, unkontrollierbar Energiemengen freisetzten. Die schwarzen Schiff, an das sanfte Futtern durch Energiewaffen gewohnt, konnten dies plötzlich, brutal Überlading nicht verarbeiten. Ihr Hullen leuchteten weißglühend auf, bogen sich, rissen und brachen auseinander. SciFi fressen sich buchstäblich zu Tod. Einige der größeren Schiff überlebten die erste Welle und schlangelten sich weiter vorwärts, direkt auf die unyielding zu. Rodriguez lächelt grimmig. Hauptenergiekanonen. Feuern SciFi den Durstlöscher. Tief im Inneren des alten Schiffs begannen die massiven Kondensatorbank, die sich während des Gefechts im IT der galaktischen Flot aufgeladen hatten, gesamte gespeicherte Energie in ein einzig, grotesk überdimensionierte Waffe zu entladen. Ein Strahl von reiner, weißer Zerstörung, so hell, dass die Sicht versperrt, schoss von der unyielding aus und traf das führende Invasorenschiff. Die absorbierende Hull konnte dies konzentriert, absichtlich feindliche Energie nicht bewältigen. SciFi barst wie Glas, und das Schiff implodiert in einem finalen, schweigenden Blitz. Der Rest der Invasorenflot, ihres Anführers beraubt und desorientiert, wurde von der kombinierten Flotte mit konventionelleren, aber nicht wenige tödlichen kinetischen Waffen zerschlagen. Der Kampf war vorbei. Einige Zeit später meldet sich Wechster erneut. Sein Stimme war nicht mehr die des arroganten Admirals, sondern die einst demütigen Stuhles. Kapitanin Rodriguez, die Galaxis steht in ihrer Schuld. Wir hatten Unrecht. Überaus. Rodriguez blickte auf die Trümmer der Invasoren, dann auf die gesammelte Flot, Menschen und außerirdisch sieht. Nein, Admiral, korrigiert SciFi in Leser. Die Galaxis hat heute überlebt. Das ist die einzige Schuld, die zahlt. Und die einzige Lektion, die SciFi lernen müssen. SciFi bindet die Communication und wandte sicherem Navigator zu. Setzt Zerada. Es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Die Menschheit war nicht lange der Paria der Galaxis. SciFi war ein Schild geworden.